Я снова приветствую всех. Это прохождение Игры Престолов. Она, кстати, русифицирована уже, и в связи с этим я решил пройти ее заново. То есть давайте я сейчас объясню все по порядку, что же произошло. Потому что вообще у меня уже несколько дней назад было записано второе видео по Игре Престолов. Как вы помните, я записал час, и второе длилось где-то час, наверное, 20 минут. Но произошло нечто, а именно мой голос не записался. То есть все эти чертовы час 20 минут, они просто вообще... Там нет не то, что каких-то комментариев, там вообще записи микрофона нет. Поэтому я решил перезаписать ее, вторую серию, но столкнулся с такой проблемой, я не могу начать с того момента. У меня сохранение 1, на нем я уже все прошел. И все. А тут очень удачно подвалила русификация. Видите, я тут уже все. Рамси приехал. Извините за спойлер, но я не думаю, что там пока это что-нибудь скажет. Все, включили. Это сохранение, вроде бы все, да? Файл сохранений. Давайте вот так. Сохранение 2, вот. Прекрасно. Настройки, субтитры, все дела. Проверим еще разок. Аудио, видео, наверное, это здесь. Субтитры включены. Да, хорошо. Северяне никогда этого не забудут. Тирион Ланнистер. Да, пожалуй, самый мудрый из Ланнистеров. Но об этом потом. Давайте я сделаю еще одно небольшое введение, потому что, скорее всего, я первое видео по Игре Престолов свое либо удалю, либо в закрытый доступ помещу, потому что оно мне не нравится. Там практически нет моих комментариев в связи с тем, что я болел и вообще был так захвачен процессом, что практически ничего не говорил. Я, во-первых, боялся сказать что-то по-английски, потому что я мыслил именно английским. Мне не было времени как-то перенастроиться, потому что я должен был максимально понимать и делать выбор тот, который был мне неинтересен. Кстати, я вряд ли буду менять его и в этой части, так что тем, кто смотрел первую часть, то я, наверное, сделаю для вас кеймфрейм, чтобы вы переходили сразу дальше, потому что не думаю, что вам будет интересно. Хотя, если вам не очень было понятно вообще, о чем там идет речь, то милости прошу посмотреть весь ролик. Хотя, скорее всего, знаете, я запишу это видео в 2 части, потому что... Или даже в 3. Я могу тупо не успеть по времени. У меня сейчас время ограничено. У меня вообще сейчас такой бардак с временем. Но канал вообще потихоньку сейчас начнет оживать. И я надеюсь, что все будет хорошо. Давайте начнем. Я, наверное, пропустил половину того важного, что я хотел сказать, но... Сделать я с этим ничего не смогу уже. Игра, кстати, временами проседает до 2-3 FPS, что вы уже видели. Игра адаптируется под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. Как, собственно, большинство игр от TellTail Games. На протяжении тысячелетий Форестеры были верными знаменосцами Старков. Ныне на севере разразилась война, и вражеские дома хотят присвоить рощу железностволов, которые владеют Форестеры. Железностволы — редкие деревья, которые произрастают в самых темных уголках волчьего леса. В эти смутные времена судьба дома Форестеров висит на волоске. Я, кстати, не помнил про эти деревья из книги. Да, половину шуток я, конечно, при первой записи вообще здесь не понял, потому что я не успел. Я уже когда видел субтитры, понял, насколько это все. Гаррет Татл, оруженосец лорда Форестера. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. Да, давайте почистим меч лорда Форестера. Make sure it's spotless this time. Lord Forrester won't be happy with blood and brain. Да, я не думаю, что кто-нибудь вообще был бы рад, увидев на своем мече Now that is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You'll never have a sword like that. Да бой, ты чё? I say that as a friend.
And Да if we're вот being увидишь, honest, будет. I will. You'll see. Of course, your lordship. А, да ты After просто you вообще... take your rightful place on the Iron Throne. I had a hand in it, you Ты как know. нефиг. Hand in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next, I'll Ну tell us пусть he говорит, got какая тебе Tyrion разница, too. слушай, он бухой. Shh. Let him finish. Oh, he'll talk all night if you let him. Ну You пожалуй. captured the Kingslayer. Aye. Well, I had a hand in it. Aye. Да, приложил And руку. round his ankle as 10 others took him down. See? What'd I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. Смотри, по нему прям видно, что он Story. честный More рассказчик. far-fetched every time he tells it. Таких честных рассказчиков сейчас поллагеря сидит. Go on. Ну ладно, Your спасибо. job. Right, thanks. You're welcome. Thank you, Gareth. А вроде неплохой парень. Вот Norrin's Форестер family тоже повезло нам с ним, faithfully я думаю. served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach, and House Tully is forever in his debt. They've never seen a field ploughed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we celebrate. Было бы что. Рановато вы что-то празднуете. To Robb Stark, the king in the north! The king За короля Tomorrow, севера. we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard. The gods have Попробуйте failed да. us. Onward to Casterly Rock! Death to the Lannisters. Iron from ice! Got it. Что такое? Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, Конечно. I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question of what's to be Еще done что-то? with you. It's been on my mind for a while now. А, со мной? With me, my lord. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. Это точно. How shall I reward Я бы your сам не хотел. loyalty? What can I offer you? Я ничего не I прошу, seek мне и так nothing, хорошо. my lord. Serving a noble house such as yours is reward Oh, enough. you're far too modest, Garrett. Whatever you believe is best, my lord. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor Приятно всегда to такое see you слышать. riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well Великая deserved, честь. Garrett. Да, я вас Thank не you, my подведу. lord. I promise. Вы на I меня... won't let you down. That I don't doubt. В общем, But for ответственность now, такая keep this between нехилая. us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Bloody hell. Squire, fetch us more wine. Can you give me a hand? Come on. Make it up to you. Да ладно, давай. No problem. I have been a squire longer than you. So, И... I outrank you. You should help me. Да ничего я тебе не должен, я просто добрый. Че, не видишь ты? Благодарность вообще где? More wine. Долгую службу Scrub my засунь себе. armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norrin while you serve Да слушай, the хватит Lord. ныть уже, а. Let him fetch his own wine for once. He's Слушай, a твоя drunk, работа и все. liar and an arrogant prick. it's your job to do the work and stop complaining. You try squiring for Norrin and see how much you like it. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. Закрой свой рот, Not а. by much. Just shut your mouth. It's the truth. It's not like I'm making it up.
Ты неправильно All понимаешь. I'm saying is, at this rate, we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be Слушай, будешь squires ныть? for life. All in wine around a fucking wedding. Да повысь тебя когда-нибудь, только вот не ной. Give it time. You'll get there. Or easy for you to say. Maybe if my uncle were castellan at House Forrester, I'd feel different. Who my uncle Да is has слушай, nothing хватит to do уже. with it. How much further? It's right over there. Башни-близнецы. Крепость дома Форестеров. Красная свадьба. Тем, кто не знает, что это такое, но вообще... Take your time. You lot have drunk your share. Good thing, Lord Walders. In a generous mood. Короче, скоро будет большой спойлер такой. Если вы не знаете, что такое красная свадьба, Nice night не for a смотрите wedding. дальше. Да, нехилая такая свадьба. It's not often he finds a willing husband for one of his daughters. Это точно. С его характером и учитывая красоту его дочерей. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. Ты видел, что там происходит? Что ты такой внимательный-то? Just gotten into you. You're acting rather odd. Валим. You've had Уже... too much wine. We have enough wine. Then take the fucking flagon already. What's wrong with him? Да ничего, все нормально. Something the matter? Owen, we have to go. You go if you're in such a rush. Давай берем, пошли, валим. What about? What the hell was that about? Slow down, would you? Да беги уже. Что-то эти как-то не спешат. Все. Красная свадьба началась. Окей, пожалуй, чуть лучше звук. We need to get back to camp. Оп, что я как-то оказался не готов, я вообще так откинулся, сижу. А тут такой бой, нужно сражаться, валить. Без мяча так точно валить. О, Родрик. Garrett, we have to get back. Читаешь его имя, отвлекаешь его только. Давай, давай. О, вот щит, тварь. Что происходит? Расстреливают, офигеть. Whoa! Shoot that one! Чёрта с два. Ну, шею свернул, что ли? Офигеть. О, спасибо. Вовремя. Да откуда она такая красивая? Давай, ползем, ползем, ползем. Не останавливайся, ты видишь, что произойдет вообще капец. Давай! Жить! Оп! 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 Получай! Ты! Давай, 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 давай! Давай, я даже руку с мышки стал делать. Офигеть. Ведь... Давай, растушишь нафиг. Вот так. Может растушить. Давай надел такой. Что ты его зовешь-то? Good fucking riddance. Да. Но мы ничего не могли помочь. Только отвлекли вообще. А лорд Форестер нам этим мечом так орудует. Garrett, did you find Roderick? Speak up, Garrett. Did you see him Я or пытался... not? I tried to save him, but there was nothing I could do.
Война дело такое. Find a weapon, quickly! Бери, давай, бери. Давай. Спасибо. Вот тварь. Not afraid, you fucking traitor! Go, my lord, while there's still time. Пьяница, я верный вассал. Seven hells. Вы ранены. You're wounded, my lord. Побудем кэпом сегодня. Вы с такой раны далеко не уйдете. Guard this with your life. Return it to Ironrath, where it belongs. There's no time to waste. Да. I'll be damned if I let it fall into the hands of those traitors. You have to go. Да, я... I will do as you command, my lord. You have Вы-то served лучше me меня well. знаете. I know I can count on you. Tell your uncle. Tell him the North Grove must never be lost. Tell no one but him. Do you understand? You must swear. Tell only your Клянусь. uncle Duncan. I swear Не время that I для will, my вопросов lord. сейчас. Hey, it's those foresters. On your honor, you must do this for your house. Go! Kill those fucking foresters! With love, not afraid. Ну тут даже сказать ничего, все это понятно. Лорд практически отдал жизнь за своего оруженосца. Я уже в первой серии говорил, что я даже не знаю, в общем, это ощущение этой музыки, этой заставки. И странно, ему почему-то удалось передать атмосферу именно книгой. А там атмосферы просто гораздо, в разы больше, чем в сериале. Не знаю, возможно, это все-таки специфика сериала, специфика того, что его снимают, для просмотров, а не для того, чтобы читавшие могли насладиться этим вживую. Но он сделан, конечно, очень качественно, но до книги, мне кажется, ни один сериал не сможет дотянуть до книги. Это невозможно. А вот игра почему-то так не дотягивает. Эпизод 1. Железный изо льда. Земли Форестеров. Королевский тракт. Насколько я понимаю, самая широкая дорога вообще. Кто носит грязный меч в ножнах? Хотя, я думаю, тебе не до меча, парень. Говорят, переживший красную свадьбу, офигеть. Давайте ускоримся. Опа, что это? Кровь, что это? Чего я надо здесь делать? Да ладно. Fresh. Свежая? Интересно, это кровь человека. А вот, собственно, ее, наверное, кровь. Кто ее зарезал и бросил? Странно, что у тебя с лицом. Понятно все с лицом, что у тебя. У тебя. Ты увидел пожар в своих землях. Телега. Что? Давайте осмотрим телегу. That's father's car. Ты же здесь живешь, точно. Отца? Давай, Lord давай. Bolton better give us fucking titles for this. I
winter may be coming, but at least still have his bacon. Что вы делаете, твари, а? Move along, boy. There's nothing for you here. Father. I said move Отец. on. Unless you want to get fed to the fucking pigs. Но знаете что? I'm going to kill you. Is that so? You can Именно. try if you like, and then we'll feed you to the pigs. Get off my land! This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new Warden of the North. I reckon he'd like a proper lordly sword like that. Знаешь, если он хранитель Севера, это не значит, что он может использовать земли своих вассалов. I'll have that sword, boy. Это мы еще посмотрим. Иди ты, а. Fuck you. Еще разок. Ах ты ж. Так, парень, соображай давай. All right. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Ага. В прошлый раз я выбрал топор, давайте возьмем вилы сегодня. Что мы сможем с ними сделать? Смотри, как это делается. Ох. Ты с копьем вообще какой-то неживой. Давай. Посмотрим, что ты способен. Ты этот меч-то поднять даже нормально не можешь. Давай. Не связывайся со мной. Please, I beg of you. I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. I was only following orders. У всех есть семья, мне кажется. В такую войну, чем больше народу останется живы, тем лучше. Возможно, когда-нибудь нам это зачтется. That much I promise. Это мы тоже еще посмотрим. Отец. Father? Garrett, you survived. Еще бы. Your sister. Oh, she hid. Вилы. Да. I tried to stop them. Тоже. I'll kill the men who did this. Может, нам такая возможность еще и представится. Железный холм. Крепость дома Форестеров. It's Garrett! Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Я думаю, он будет рад такое услышать. Хотя, учитывая то, что мы очень уж малая часть войска из того, что уходило с Робом Старком. I was too late. They were already dead. Bring the maester. Meet us in the Great Hall. Quickly. Что за Two крики? Whitehill soldiers and a Bolton. They killed my family. And for what? My Война sister, she никого не щадит. was only 8 years old. Даже если This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable, Старки unacceptable. уже давно не те,
You have my Потому что condolences. у них нет Thank you, возможности противостоять Ланнистерам. У Ланнистеров много союзников. Они The действуют blade cut головой. deep, but I should be able to save your leg. Она нам пригодится, я Your думаю. justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your У нас не family. было выбора I can't say I особого. would have done any different than you. But the Ну, Whitehills я won't see думаю, it сделал that бы это way. еще раз. I'd do it again if I had the chance. If we don't respond with strength, they won't stop until they have everything. These maggots ought to help prevent infection. И личинки от Hold the wound инфекции. open for me, would you? Ты вы издеваетесь. Ау. Ау. Ты серьезно, да? Мейстер, мне кажется, тебя в цитадели чему-то не тому учили. Вообще. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A Наш дом, я serious думаю, man, but выживет, he would have ничего с made a ним не good случится. lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether 14 ему вроде, да? unprepared to lead. Лорд Итан. Right. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? Да, конечно, мастер, как скажете. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Кого мог, того и спас, не придирайся. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's Его нельзя unfortunate было the Citadel спасти. doesn't train maesters in the art of warcraft. Когда лошадь падает, Roderick ничего had не already успеваешь fallen. сделать. There was nothing we could do. Well, I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me Хорошего, first, справедливым to see if правителем, you я can put думаю. any weight on that leg. Да как летаю, смотри. Как будто ничего и не было. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Спасибо. Так, сюда, я думаю, нам не дадут сесть. Да и как-то это неправильно. Щит. Герб An ironwood Форестеров. shield. The strongest wood in the known world. Да, я думаю, мы очень ценные союзники. The Ironwood Grove. Да. Целая роща. Что ты не поворачиваешь-то? Так, понятно. Здесь. Может, пропустят? О, смотри, пропускают. Нет. Не пропускают. Все-таки мы много кушаем. Мы можем пройти за местным лорда. Который у меня, если честно, нет желания занимать. Просто хотя бы из приличия. Гобелен. Ну-ка. Это что такое? Такое ощущение, как будто мы тут первый раз. Мы все здесь живем. Лорд Lord Форестер. Forrester. It was an honor to squire for him. Это точно. Gregor the Good. Леди Форестер мира. Это еще кто? Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Риан. Так, Родерик. Да. Roderick. He was our best warrior by far. Talia and Ethan. I suppose Lord Ethan now. Да. Война заставила его повзрослеть, я думаю. Lady Forrester. She's always been kind to me. Treated me like I was a Forrester myself. Это Мира. мира. Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Возможно. Ryan. Never easy being the fourth-born son. Это точно. На страницах кодекса. Кстати, I may be возможно, mistaken. You do seem able to put weight on it. потом почитаем. Давай покажем меч ему.
It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. By right, that belongs to Lord Ethan now. That sword has been handed down through 50 generations of Ничего себе, Forresters. какой живучий меч. Так может отдать ему меч? Че на него смотреть-то? Keep moving, I need to see you walk. Так, выглянули мы на него. Таровато, воровато. I'll admit, you do seem better than was to be expected. I believe your leg will be fine. Only time will tell. Спасибо. Ты мне прям помог. Lady Forrest. Надеюсь, эти личинки меня не сожрут. Welcome home, Я что-то прям Garrett. беспокоюсь. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what Очень мило happened. с той стороны. Is it true? Далее. Your family... I'm so sorry. Me Да too. уж. Ничего вот положительного нет. Off to bed now. Hurry on. Garrett was Spokojnie just noczi. telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Whatever you can recall. You saved my life, my lady. Yet not Roderick's. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion, but if you can remember anything... Не было I'm sorry, my lady. возможности никакой. Nothing could be done to save him. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. Именно I know it may be так. difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he Давайте passed, отдадим ей меч, он же просил его if you can вернуть. remember? He asked me to return this to House Forrester. He said this is where it belongs. With his family. Избежали Thank вопросов, you. неплохо. Garrett. Of course, my lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now Сейчас is всё the time опасно. to prove our strength I'll be sure it's given to Ethan. against aggression. Duncan, this was our land. They were our people. Your family. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the Whitehills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Да попробуй. Garrett, you understand what this Нельзя с means. ним так. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. Разумеется. We're the ones that should be demanding retribution. This happened on Чего Forester это он сюда land. едет? Подожди, Ramsay стоп. Snow's coming here. Aye. He'll arrive within a week. Those men will say they Неделю. were keeping the peace in the name of House Bolton. Это And да. what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads, while they're still attached to our shoulders. Пока Garrett начали на has lost наших as much as плечах. anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the He boy. deserves to be heard. It was his Давайте family потребуем they правосудия, killed. We слушайте. should demand justice. Aye. Justice on their terms, which means they'll have your head. Justice is taken, not demanded. Было бы все так просто. Then Я не думаю, what's что to у be нас есть done? силы. Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him Это for было не what he убийство, did. это же It мы wasn't защищались. murder. It was justice. Not in their eyes. It's just the Это да. excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take. Да уж, я тоже думаю, is что why они you вполне cannot могут stay. это сделать. Cannot stay. Болтоны мощные сейчас. Duncan, the И boy куда has вы меня suffered enough. отошлете вы? But where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. Да You're ладно. sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution. Ну, раз Especially now, единственное, то when the ладно. house is so vulnerable. Чтобы ребят не I'll подставлять. do what's best for the house. Целый дом. So I'll go.
I'm not afraid. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. That settles it then. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food. Очень We любезно. haven't much time. The White Hills will come looking for you. Обязательно с них останется. Сколько? Я всего лишь одного человека убил. Слушайте, ребят. Ты чё исчез-то? Да ладно. Were it up to me, I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. Я бы I тоже. would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. Lord Forrester would be proud that you потакать put своим in the желаниям, interests of the больше house думать ahead of головой. your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Все Watch, возможное будет сделано. I'll do what's best. which often isn't what's easiest, but necessary nonetheless. Это точно. I've been waiting for the right moment to tell you. What? Северная роща не должна быть What потеряна. is it? Ага, Lord Лорд Forrester's Форестер last хотел. words were, "The North Grove can never be lost." Sorry, Да, you caught me сдержали by обещание. surprise. It's not often discussed, if ever. А где она находится? Что это такое вообще? Where is the North Grove? That I cannot say. Not yet, at least. Most Понятно. don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. You haven't told anyone Начало else, много have чего you? знают. This is important, Garrett. I need to Никому не know the сказал. truth. Of course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your Подожди, help. тебе I понадобится can't наша say помощь, anything more но я на just стене yet. буду слушать Just твои know the общины. North Grove may very well be Оттуда не vital to the возвращаться, future всё. of this house. Ворон, But черный don't брат, breathe a все, word of it всегда. to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Поможет разведчиком стать. Ладно, запомним. В следующих частях, возможно, нам дадут возможность. Iron from Там, ice. тавтология. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the wall will reflect the honor and dignity of the house. Буду I'll служить с serve with честью. honor. I know you will. Спасибо. Тут тоже держитесь без меня. Прощайте, ребят. Спасибо, что прикрыли. Так, Garrett, это же wait! Так вы были вы? Парень, который рассказывал, как цареубийцу захватил, там стоял вроде как амулет. Be safe. Талии. Спасибо. С гербом Форестеров. Ethan? Да. Ethan! Ага, здесь мы играем уже за Итана. А, вот он. Итан Форестер. Лорд дома Форестеров. Новоиспеченный. I couldn't find him. Could you? Не очень-то лордская игра, я бы сказал. He hides too well, and if he were smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Maybe something happened to him. Ethan's fine. Ладно, He's нашел, just forgotten нашел. this is a game. You found me! Well done, Ryan. Don't worry. It's just a game, Ryan. Stupid game. I don't like it. He was worried you were gone. I thought we'd never find you again. I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. I wish Mira was Сделал here. для этого все And возможное. Asher. And
And Roderick. I do too. But Mira's in King's Landing and... Can't she come home? I don't want her to die too. Ryan, she's perfectly safe, I promise you. Я бы не был так уверен. I don't Королевская want гавань. Dad to die either. Не самое безопасное место в 7 королевствах, это уж He got sent to точно. the wall. I'll miss Garrett. He was nice. Давайте He'll be fine. польстим себе. Garrett is smart. No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's было worried дело. about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very well. What? And he calls you a milksop. Sir Royland forgets himself. After all, you were the lord of the house Недооценивает now. меня. He doesn't know me or what I'm capable of. What does milksop mean? I don't know. But I know it's not good. Ethan, you should let Sir Royland teach you how to wield a sword. Like a man. He taught Roderick and Asher, and he even showed me how to fight. Properly, I mean. A lord should know how to fight. Это точно. Ну, не так, конечно. Do you remember when О, we were да, younger? тоже будущий лорд, я And we all смотрю. used to play here? You, me, Roderick, Asher. We'd all be out here for hours. Yeah. Where was I? You weren't born yet. We had so much fun. But then, well, then everything changed. Roderick became so serious, the Lord in training, and he never smiled anymore. And Asher just got Детство angry кончилось, он про него at забыл. everything. Promise me you won't Бывает. be like that. Please, just be you. I like you the way you are. I know a lord has many responsibilities. Я и сам не хочу. I don't want to get angry, but I may have to. Father did sometimes. But you're nice. Everybody says that about you. But since you're the new lord, you can do anything you want. I Было бы ж так suppose. просто, ты думаешь? Everyone will have to do as you say. So I could have all the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. Нельзя вот так You have дурака to валять. understand. Being Lord is a great responsibility. I can't just fool around. Thank you for that, Roderick. Lord Ethan, you're needed in the Great Hall at once. Quickly, on your feet. Ты предлагаешь конфетами его накормить? Ну, я, значит, с тобой тоже не согласен. Нельзя быть высокомерным, но, блин. What's the matter? Lord Whitehill has arrived, unannounced and certainly unexpected. He's come demanding justice. Пошел он, да? Can't Слушай. he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. He's demanding an audience with the Lord. We really must go. It's your decision. You are the Lord. If I were lord, I would command Ethan to stay with his family. Lord Whitehill is a mean Знаешь, old я, man anyways. I пожалуй, might так remind you, сделаю. Sir Royland. I'm the new Lord of House Forrester, not you. Of course, my lord. It's okay. You should go. It's what must be done. Спасибо. Fine, let's be done with it. Ты куда, слушай? Итан, подожди, ты... Тебе вроде бы в другую сторону, нет? They showed up unannounced. Lord Whitehill is in a lather. I assume you explained to Lord Ethan why they're here? Business with Garrett. I told him. Так, хорошо, Lord теперь Whitehill Итан всё knows знает. Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Was. It makes no difference. The Whitehills Это уж were точно. clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Out there you said you were the Lord. Now prove it. Let's not do something rash. Things are bad Я enough as справлюсь, it ты не is. парься. I can handle Lord Whitehill. Well said, my lord. Now is not the time to anger Lord Whitehill any more than he already is. He's got 5 times as many men, and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men roll over.
Ну ты и станешь покойником, если будешь открыто ему возражать. В такой войне побеждают мозги. Лицемерие, к сожалению. Lord Ethan, is it? My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend Давайте to me пожмем ему or руку, my что ли, я не house. знаю. My only regret is I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. I've been waiting for this day all my life. The Forresters finally get Он умер their как due. герой, заткнись. My father died a hero, fighting for the North against traitors and oath breakers. Aye, and look where that got him. And no bread and salt! What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Ладно, давай Bloody принесем ему хлеба и Forresters. соли. Fetch чушь. Lord Whitehill some bread and salt. It was an Пусть не oversight, ноет. Lord Whitehill. I promise it won't happen again. Not likely. You Forresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the North now. Roose Bolton is the Warden of the North. Да, не вы. And we've been his bannermen for 5 fucking centuries. You cunt. Lord Ethan, you're Мы все losing сейчас control служим of this. We Молотону, all успокойся. serve House Bolton now. I'm not finished. Maybe if you И hadn't чё? been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Поделиться с тобой рощей, что ли, ты охренел? Это еще кто? Your man, the squire. We were minding our own business. Keeping the king's peace, as his lordship here Да, said. конечно. When your Охраняли man они. attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. Убили его No семью, слушайте. reason. You murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Ты Lord просто Ethan? вообще... He acted in your name. А вы You как lost people ответите? too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth 100 of their type. Where's Да, the про fucking экономику coward ты явно who не killed слышал. my men? I know he's here. What have you done with him? Его отправили He на was стену. sent to the wall. Who the fuck sent him to the wall? Answer me! Вы Who's меня the one who слышали, did все. it? You heard me. Ушел и He все. was sent to the wall. It's done. What? That was my justice to deliver, boy. And you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. Как ты предлагаешь, чтобы я его привел сюда? What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Lady Forrester. You bellow Именно. like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady, considering your losses and all. But this... Да, что-то ты начинаешь this мямлить. is not over. It's over when my son says it is. Я слышал I've достаточно, heard вали. enough, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. Да, дверь, я думаю, ты найдешь. That lad may be lord of this house, but Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own, that the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. Да ты слабак. You're a craven, Lord Whitehill. Из-за одного убитого парня столько I шума. was wrong about Ребята, your это son, my война. lady. He stood up to him like a true lord. You were brave, Спасибо. my son. But you'll need to Приятно be braver слышать. still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Mira in King's Landing at once.
Your sister can help us. Королевская гавань. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. And Lady Marjorie's betrothed... Знаете, я первое видео на этом закончил. Может быть, мне и второе видео на этом закончить. Просто чисто по времени я уже не успеваю дальше записывать. Ну, продолжительное время, разумеется. И у нас получился практически час записи. Учитывая то, что я довольно-таки много болтал в начале, я хочу сказать несколько слов сейчас. Я думаю, 1 час вполне достаточно для такой игры. И в следующий раз будет чуть меньше, чем 1,5. Поэтому, знаете, я, в принципе, особо ничего нового не узнал, играя с переводом, но все-таки это гораздо проще и гораздо удобней. Потому что я могу разговаривать с вами, разговаривать там с персонажами, что-то им втолковывать, разглагольствовать, совершенно не напрягаясь насчет перевода, потому что все-таки это очень сильно концентрирует внимание, и разговаривать при этом довольно-таки сложно. Я сделал это во второй серии, но этого не было слышно, поэтому именно поэтому я сейчас и записываю это все. Я надеюсь, что вам было интересно, особенно если вы видели это прохождение, это первую часть прохождения первый раз. Я надеюсь, что вам понравилось. Через пару дней будет следующее видео. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Всем пока.